Qui différence qui gagne entre trois mots ça? See, look, and watch. See, look, and watch. Okay. See is the ability to use your eyes. See is the ability to use your eyes. Yo dit see, c'est l'organe habilité pour utiliser yeux. Ou utiliser see, ok? See, par exemple. Where is my phone? I don't see it. Where is my phone? I don't see it. Kote téléphone mwen? Mpa wel. Where is my phone? I don't see it. Kote téléphone mwen? Mpa wel. Look. Look is focus on something. Look, focus on something. Ou utiliser look, c'est là que wap accentuer sur un bagay. Mais plus souvent c'est un bagay qui statique, ok? Qui pas fait mouvement. Why are you looking at me? Why are you looking at me? Pour qui ça wap gade m comme ça? Why are you looking at me? Pour qui ça qui wap gade m? Ok? And watch. Watch, focus on movement. Focus on movement. Ou utiliser watch, c'est là que wap yon bagay qui a fait mouvement. Ok? C'est là que yon bagay qui a fait mouvement, ou utiliser watch. Par exemple, I love watching this movie. It is really interesting. I love watching this movie. It is really interesting. Moi j'aime regarder film ça. Il est vraiment intéressant. Moi j'aime regarder film ça. Il est vraiment intéressant. Deuxième exemple. How often do you watch TV? How often do you watch TV? Chaque heure vous regardez télévision. Chaque heure que vous regardez télévision. OK?